We will first start with a meditation. Приветствую всех. Мы вновь начнем с медитации. For those who may be new to our session, I will just quickly explain our method. Для тех, кто может быть оказался у нас здесь впервые, я быстренько объясню метод медитации. After doing relaxation, we will enter into a 20-minute silence where we will use counting as our focus of attention. После расслабления мы погрузимся в 12-минутное молчание, в течение которого мы будем медитировать с фокусировкой на подсчете. When we breathe in, we mentally say 1, and when we breathe out, we mentally say 2. Когда мы вдыхаем, мы мысленно произносим 1, а на выдохе мы мысленно произносим 2. When your mind goes away, thinking of other things, just be aware of it and bring it back to the counting. Если ваше сознание убежит в сторону, просто осознайте это и нежно верните его обратно к подсчету. During the silence period, you will hear the soft vibration of a bowl. The purpose is to remind us of the practice in case our mind is already thinking of other things. Во время периода тишины вы услышите мягкую вибрацию поющей чаши. Цель этого заключается в том, чтобы напомнить нам о медитации и чтобы мы могли вернуться обратно к подсчету. So let us start. Итак, давайте начнем. Keep your back straight, but relaxed. Держите спину прямой, но расслабленной. Be aware of any tension in the body from the head down to your feet. Осознайте любой дискомфорт в вашем теле, начиная с головы и вниз до стоп. As we breathe in, feel the tension or discomfort. As you breathe out, feel your arms and hands, legs and feet. На вдохе ощутите напряжение или дискомфорт в частях тела, в которых это присутствует. И на выдохе ощутите ваши руки и ноги, а также кисти рук и стопы. As your body becomes relaxed, you will notice that your emotions also become calm and quiet. По мере того, как расслабляется ваше тело, вы также обнаружите, что ваши эмоции также успокаиваются и гармонизируются. Now let us be aware of our thoughts. Do not reject them or entertain them. Just watch them come and go. А теперь давайте осознаем наши мысли. Не отвергайте их и не вовлекайтесь в них. Просто наблюдайте и позволяйте им приходить и уходить. Then be aware of the space of our consciousness that contains all these thoughts. А теперь давайте осознаем пространство нашего сознания, в котором заключаются все эти мысли.
This space has no boundary. It is awareness. It is just watching, not liking or disliking, not accepting or rejecting, just watching. У этого пространства нет границ. Это пространство есть сама осознанность. Оно просто наблюдает. Оно не делит на нравится или не нравится. Оно не принимает и не отвергает. Оно просто наблюдает. Now, as we breathe in, mentally say 1. And as we breathe out, mentally say 2. А теперь на вдохе мысленно произносим 1, а на выдохе мысленно произносим 2.
Sustaining our inner awareness, let us now be conscious of the sounds around us. Удерживая нашу внутреннюю осознанность, давайте осознаем звуки вокруг нас. Sustaining our inner awareness, let us now be conscious of our physical body and our emotions. Удерживая нашу внутреннюю осознанность, давайте осознаем части нашего тела и наши эмоции. Sustaining our inner awareness, let us now gently open our eyes and be conscious of our physical surroundings. Удерживая нашу внутреннюю осознанность, давайте медленно откроем наши глаза и осознаем все то, что вокруг нас. When we are about to move our body, just be aware of the intention to move and be aware when we are moving them. Когда мы решим двигать частями своего тела, давайте осознаем это, а также осознаем, что все наши движения. For those who are able to make their minds quiet already, then they can discontinue the use of the counting. Те, кто уже способен выйти за пределы ограниченности разума, то они могут уже начать уходить за пределы счета. Let the mind think of nothingness. Позвольте разуму подумать о ничем, то есть о пустоте. No thoughts, no objects, including the thinker. Нет мыслей, нет объектов, включая самого мыслителя. Его тоже нет. Let the sense of ego fade away. Позвольте ощущению эго, своего «я», уйти. Then during daily life, try to be as egoless as possible, but still be active to our responsibilities. И в нашей повседневной жизни постарайтесь быть как можно более безличностным, но все еще выполняйте свои обязанности в нашей жизни. Today will be my last day in conducting this meditation session with you. Сегодня будет мой последний день, когда я провожу медитацию вместе с вами. I thank Andre for his patience in translating both the talks and the slides every week. It was my pleasure, thank you. Я благодарю Андрея за его терпение в еженедельном переводе как бесед, так и слайдов. I'd like to thank Alexei for coordinating these sessions.
Я также хочу поблагодарить Алексея за то, что он координировал эти сессии, эти мероприятия. I hope that not only will you continue these meditation sessions for members, but you will also introduce it to the general public and help people become more inwardly peaceful and spiritual. Я надеюсь, что вы не только продолжите эти сессии медитации, то есть они будут не только для членов теософского общества, но и познакомите с ними широкую общественность и поможете людям стать более умиротворенными и духовными. Last week we discussed the Yoga Sutras and that the aim of yoga is the cessation of the movements of the mind. На прошлой неделе мы говорили о йога-сутрах и о том, что целью йоги является прекращение движений ума. In the future, I hope that you will also study other mystical approaches, whether Christian or Sufism or Buddhism. Я также надеюсь, что в будущем вы будете изучать другие духовные подходы, либо христианский, либо суфизм, либо буддизм. Then we will learn the timeless key principles of the spiritual life. И тогда мы узнаем безвременные ключи мудрости духовной жизни. Today, in my last day with you, I would like to look into the question that many people ask about, which is, what is enlightenment? И сегодня, в мой последний день вместе с вами, я бы хотел рассмотреть вопрос, который очень многие задают. Что такое просветление? Because many people are interested in this goal, it will be helpful to clarify this matter. Потому что очень многие заинтересованы в данной цели или стремлены к этому. Нам будет полезно рассмотреть и прояснить этот момент. So, first let us review the stages of the spiritual quest. Для начала давайте рассмотрим этапы духовного поиска. The impetus for the spiritual life comes from sorrow and suffering. Побуждение к духовной жизни исходит от огорчений и страданий. We also see the lack of meaning of many things that we do in life. Мы также видим отсутствие смысла в тех многих вещах, которые мы делаем в повседневной жизни. And this can be accompanied by an inner sense of discontent about the usual ways in the world. Это может сопровождаться внутренним чувством неудовлетворения привычными путями движения мира. And this is the emergence of inner intuition or prajna. И это является раскрытием внутренней интуиции или прангья, также праджны. This is spiritual awakening. Это духовное пробуждение. This feeling of discontent will compel a person to look for new directions, teachers, philosophies that will give clarity to such confusion. Это чувство недовольства или неудовлетворения заставляет человека искать новые направления, учителей, философии, которые могут
пролить свет на эту путаницу или это заблуждение? Usually, our standard religion does not give the answers satisfactorily. Обычно те религии, к которым мы привыкли, не дают нам удовлетворительного ответа. Then we begin to search for the true path. И затем мы начинаем искать истинный путь. It may take many years for such a person to come to for such a search to come to a decisive point. А может пройти много лет, чтобы такие поиски подошли к решающей точке. And the person will finally discover one of the valid gateways to the spiritual life. И человек, наконец, откроет одни из действующих врат в духовную жизнь. He or she would learn that there are steps or qualifications that one must do to pursue such a path. Он или она узнают, что есть шаги или требования, которые нужно выполнять, чтобы идти по такому пути. And such a person would arrive at a better understanding of the purpose of human life, including the solution to the problems of living. Такой человек смог бы подойти к лучшему пониманию цели человеческой жизни, включая решение жизненных проблем. The first step in such a path will be self-purification. И первым шагом на этом пути будет самоочищение. This is the cleansing of many of the acquired habits of the personality that contradict the higher principles of one's reason and intuition. И оно представляет собой чистку от многих приобретенных привычек личности, противоречащих высшим принципам разума и интуиции. This entails the deprivation of many things in one's personal life. Это влечет за собой отказ от многих вещей в своей жизни. Saint John of the Cross calls this the dark night of the senses. Святой Иоанн Креста называет это темной ночью чувств. The book, Cloud of Unknowing, tells us also that we must enter into a cloud of forgetting, which is detachment from many things that we desire. В книге «Облако неизвестности» Cloud of Unknowing говорится, что мы должны войти в это облако забвения, которое по сути является непривязанностью ко многим желаемым нами вещам. While this purification process is happening, the person may start reading spiritual books, reflecting and practicing meditation. Во время этого процесса очищения человек может начать читать духовные книги, размышлять и практиковать медитацию. This is the nurturing and development of our higher consciousness, starting from our higher mental and our buddhi. Это взращивание и развитие нашего высшего сознания, начиная от нашего высшего ума и нашей будхи. Intuition is gradually developed, which influences the higher mind to become more intuitive. Постепенно развивается интуиция, которая заставляет наш высший разум становиться все более интуитивным. At some point in our lives, some of us may come upon what is often called an illumination. В какой-то момент некоторые из нас могут столкнуться с тем, что часто называют просветлением. It is a seeing of a higher reality that often changes the redirection of our lives. Это видение более высокой реальности,
которая часто меняет направление жизни искателя. The illumination can be a gradual experience or a sudden experience. Это просветление может быть постепенным опытом или внезапным. When sudden, it is called satori, or it may be called cosmic consciousness. Когда оно внезапное, оно называется сатори, или также может называться космическим сознанием. In Christianity, the gradual emergence is usually called contemplative consciousness. В христианстве постепенное развитие или пробуждение называют созерцательным сознанием. Then one later goes a higher level of spiritual purification, where even those things which are previously inspiring will have to be dropped and set aside. Затем искатель подвергается более высокому уровню духовного очищения, где даже те вещи, которые ранее были вдохновляющими, стоит отбросить и отложить в сторону. This is called by Saint John of the Cross as dark night of the spirit. И это называется святым Иоанном Креста как темная ночь духа. In the cloud of unknowing, it is referred to as the cloud of entering the cloud of unknowing. В книге «Облако неизвестного» это как раз называется как погружение в облако неизвестности. Then finally, there may come a cessation or disappearance of the ego sense, where one comes to a state of union with divine reality. После этого, когда происходит прекращение ощущения самого себя, искатель приходит к состоянию единства с божественной реальностью. Then finally, there is the annihilation of the self, called nirvana or fana. И, наконец, происходит уничтожение личности, называемое нирвана или фанах. As I mentioned, such illumination may be gradual or sudden. Как я уже говорил, такое просветление может иметь постепенный или внезапный характер. I believe that this depends upon our karmic readiness. Я верю, что это зависит от нашей кармической готовности. Those who have done much spiritual work in previous lives may have sudden illuminations in this life. Те, кто уже проделал много духовной работы в предыдущих жизнях, могут получить внезапное просветление в этой жизни. In this slide, we find the names of these two kinds of illuminations in the different spiritual traditions. На этом слайде мы видим названия этих двух видов просветления в различных духовных традициях. So we should not worry whether our own realization is gradual or sudden. Итак, нам не стоит беспокоиться о том, является ли наше собственное осознание постепенным или внезапным. But to the majority of people, the gradual process is the one that will happen. Но для большинства людей именно постепенный процесс является тем, который происходит. Now, I would like to share with you some descriptions of the sudden enlightenment and how these individuals were affected. Теперь я хотел бы поделиться с вами некоторым описанием внезапного просветления и тем, как это повлияло на тех людей, кто это ощутил.
The first one is the famous English poet Alfred Tennyson. Первый это идет от английского знаменитого поэта Альфреда Теннисона. Tennyson had a habit of entering into inner silence by repeating his name to himself. У Теннисона была привычка входить во внутреннее безмолвие, повторяя свое имя самому себе. This is similar to using mantra or counting. Это очень похоже на использование мантры или подсчета. Several times in his life, there came to him experiences of enlightenment that changed his life. Несколько раз в жизни к нему приходили состояния просветления, изменившие его жизнь. Here is a description of his experience. Вот его описание этого опыта. All at once, as it were, out of the intensity of the consciousness of the individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being. В одно мгновение, как будто из-за интенсивности сознания индивидуальности, сама индивидуальность, казалось, растворилась и ушла в безграничное бытие. And this was not a confused state, but the clearest of the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words, where death was an almost laughable impossibility, and the loss of personality seeming no extinction, but the only true life. И это было не запутанное состояние, но самое ясное, самое верное из самых верных, совершенно за пределами слов, там, где смерть была почти смехотворной невозможностью. Потеря личности казалась не умиранием, а единственной истинной жизнью. I am ashamed of my feeble description, had I not said the state is utterly beyond words. Мне стыдно за мою неспособность описать все это, но разве я не говорил, что это состояние полностью выходит за рамки слов? There is no delusion in the matter, it is no nebulous ecstasy, but a state of transcendent wonder associated with absolute clearness of mind. В этом вопросе заблуждения отсутствуют. Это не туманный экстаз, а состояние чуда трансцендентного, связанного с абсолютной ясностью ума. The next one is a famous case of enlightenment of Dr. Richard Bach, a Canadian doctor who later wrote a book entitled Cosmic Consciousness. Следующий из известных случаев просветления был случай доктора Ричарда Бакка, канадского врача, который позже написал книгу под названием «Космическое сознание». After his enlightenment, he wanted to know whether there were other people who had gone through what he had experienced. После своего просветления он хотел узнать, есть ли другие люди, которые прошли через то же состояние, что и он. And he found that there were many people who have similar experiences, and that's what he described in the book. И он обнаружил, что есть также много людей, которые проходили через похожие состояния. И вот таким образом он описывал свой случай. This was how he described his own experience. Это то, как он описал свой опыт. All at once, without warning of any kind, I found myself wrapped in a flame-colored cloud. Внезапно, без всякого предупреждения, я очутился в облаке пламенного цвета. For an instant, I thought of fire, an immense conflagration somewhere close by in that great city.
The next, I knew that a fire was within myself. На мгновение я подумал о огне, огромном пожаре где-то поблизости в этом великом городе. Но в следующий момент я понял, что огонь внутри меня. Directly afterward, there came upon me a sense of exultation, of immense joyousness, accompanied or immediately followed by an intellectual illumination impossible to describe. Сразу же после этого на меня обрушилось чувство радости, огромной радости, идущей вместе или сразу же сопровождаемой интеллектуальным просветлением, которое описать просто невозможно. Among other things, I did not merely come to believe, but I saw that the universe is not composed of dead matter, but is, on the contrary, a living presence. Среди прочего, я не просто поверил, но я увидел, что Вселенная не состоит из мертвой материи, а наоборот является живым присутствием. I became conscious in myself of eternal life. It was not a conviction that I would have eternal life, but a consciousness that I already possessed eternal life then. Я осознал вечную жизнь внутри меня. Это было не убеждение, что у меня будет вечная жизнь, но сознание вечной жизни, которым я тогда обладал. I saw that all men are immortal, that the cosmic order is such that without any peradventure, all things work together for the good of each and all. Я увидел, что все люди бессмертны, что космический порядок таков, что без всяких на то сомнений все сущее работает вместе на благо всех и каждого. That the foundation principle of the world, of all the worlds, is what we call love, and that the happiness of each and all is in the long run absolutely certain. Что основополагающий принцип мира, всех миров, это то, что мы называем любовью, и что счастье всех и каждого в долгосрочной перспективе абсолютно несомненно. The vision lasted a few seconds and was gone, but the memory of it and the sense of reality of what it has taught has remained during the quarter of a century, which has since elapsed. Видение длилось несколько секунд и пропало, но память о нем и ощущение реальности того, чему оно научило, осталось в течение четверти века, прошедшей с тех пор. I knew that what the vision showed was true. I had attained to a point of view from which I saw that it must be true. Я знал, что то, что показало видение, было правдой. Я достиг точки зрения, с которой я видел, что это должно быть правдой. That view or that conviction, I may say that consciousness, has never, even during periods of deepest depression, been lost. И эта точка зрения, эта убежденность, я могу сказать, что это сознание никогда, даже в периоды глубочайшей депрессии, не уходило, не терялось. Then let us look at what Krishnamurti says about enlightenment. Теперь давайте посмотрим на то, что сказал нам Кришнамурти о просветлении. He says, enlightenment means total freedom, complete freedom. It is total freedom from the self, from fear, from anxiety, attachments, or sorrow. Он говорит, что просветление означает абсолютную свободу, полную свободу. Это полная свобода от всего личностного, от страха, от беспокойства, от привязанности и скорби. As long as there is the observer, the perceiver, when he perceives, it is not true. Truth can only be when there is no perceiver, only perception. Пока есть наблюдатель, воспринимающий, когда он воспринимает, то это не истинно.
Истина может быть только тогда, когда нет воспринимающего, но только восприятие. Dr. D.T. Suzuki was the person who popularized Zen Buddhism to the Western world. Доктор Д.Т. Судзуки был тем, кто сделал популярным дзен-буддизм ко всему миру. He wrote many books about Zen and the enlightenment experience. Он написал много книг о дзене и ощущении просветленности. He wrote, Satori is the sudden flashing into consciousness of a new truth hitherto undreamed of. И он писал, Сатори — это внезапное попадание в сознание новой истины, которая была недостижимая даже в мечтах. It is a sort of mental catastrophe taking place all at once after much piling up of matters intellectual and demonstrative. Это своего рода умственная катастрофа, внезапная, после большого скопления дел интеллектуальных и демонстративных. Satori comes upon a man unawares when he feels that he has exhausted his whole being. Сатори приходит к человеку, который не знает, когда он чувствует, что исчерпал все свое существо. Religiously, it is a new birth. Intellectually, it is the acquiring of a new viewpoint. В религиозном отношении это новое рождение, интеллектуально же это приобретение новой точки зрения. The knowledge realized by Satori is final, that no amount of logical argument can refute it. Being direct and personal, it is sufficient unto itself. Знание, осознанное при помощи Сатори, является окончательным, что ни один логический аргумент не может его опровергнуть. Будучи прямым и личным, оно самодостаточно. Finally, we listen to a description of Saint Catherine of Genoa. И, наконец, мы услышим объяснение святой Екатерины Генуэзской. She says, I see without sight, I understand without intelligence, I feel without feeling, I taste without taste. И она пишет, я вижу без зрения, я понимаю без интеллекта, я чувствую без чувств, я ощущаю вкус без чувства вкуса. I know neither shape nor dimension, yet without seeing, I see so divine a preparation that all words concerning perfection, cleanness or purity, which I uttered before, now seem to me to be nothing but mockery and fable in comparison with His truth and honesty. Я не знаю ни формы, ни пространства, но не видя, я вижу такую божественную спланированность, что все слова, касающиеся совершенства, чистоты или очищенности, которые я произнесла раньше, кажутся мне ничтожными, насмешливыми и баснословными по сравнению с той истиной и честностью. The previous examples are more of sudden experiences. Приведенные примеры больше описывают внезапные случаи развития. As I mentioned before, we should not be concerned about gradual or sudden enlightenment because we should do whatever should be done in our levels of spiritual practice. И как я уже говорил, мы не должны беспокоиться о постепенном или внезапном просветлении, потому что мы должны делать все то, что нужно сделать на наших уровнях духовной жизни.
The tendency to yearn for sudden enlightenment is another form of spiritual ambition. Склонность жаждать внезапного просветления – это еще одна форма духовных амбиций. Our task is to face whatever is in front of us. Наша задача – встречать лицом то, что находится перед нами. So I will pause here now, and then we can go into discussion or questions and answers. И здесь я вновь останавливаюсь, и мы можем перейти к обсуждению, к сессии вопросов и ответов. Большое спасибо за наставление. Thank you so much for your guidance. You're welcome. Всегда пожалуйста. Дорогие друзья, кто начнет ваши вопросы? Dear friends, who will start your questions? Друзья, я напомню, что сегодня последняя возможность задать вопросы Вику. Я поэтому свои вопросы оставлю для переписки, поэтому, пожалуйста, включайтесь, задавайте вопросы. Дорогой Вик, долгие годы занимаясь духовными поисками и изучая теософские труды, я не могла понять иногда, что со мной происходит. Спасибо, сегодня я многое поняла и увидела перспективу дальнейшей работы. Очень признательна. Dear Vic, for many years of my studies of philosophy and theosophy and daily life, I had many questions in my mind. And now, because of your lecture, because of your guidance, I realized so many things. And now I have points where I have to go to, and many things became clear in my mind. So I am feeling so much gratitude to you for your guidance. Thank you so much. Thank you. Спасибо. От Миколы Щербина. Спасибо, Вик, очень многое стало понятным. Вопрос. Мистицизм, оккультизм и теософия – грани соприкосновения и различия с вашей точки зрения. Мистицизм, оккультизм и теософия. So, question from Mikola, and thank you so much for your words, and many things became clear to my mind. And now the question is about mysticism, theosophy, and occultism. What are the differences in your point of view? First is the difference between mysticism and occultism. Сначала обсудим разницу между мистицизмом и оккультизмом. Mysticism is primarily the experience, while occultism is the science of that experience. Мистицизм — это как основополагающее именно опыта, в то время как оккультизм — это описание данного опыта, наука этого опыта. It is similar to somebody being healthy and somebody who is a doctor who knows the science behind health. Это можно провести параллель, что есть здоровый человек и есть доктор, который знает науку о здоровом человеке. Mysticism is about self-realization. Occultism is about a wider knowledge of the nature of the universe. Мистицизм — это... Oh my God. Can you repeat again the beginning first? Mysticism is about... It's about self-realization. Okay, thank you. Мистицизм — это о том, как быть самоосознанным или как осознать самого себя. В то время как оккультизм — это наука о том, зачем нам это нужно и как это сделать. A mystic doesn't understand, for example, may not understand things about levitation or other things,
but an occultist would understand the principle behind them. Мистик может не знать некоторые нюансы о левитации, но оккультист, он будет знать все подробности, всю научную сторону этого, как это сделать. A true occultist is also a mystic, but a mystic may not be an occultist. Истинный оккультист также является мистиком, но мистик не обязательно должен быть оккультистом. When we now talk about being a theosophist, it depends on what we mean by being a theosophist. Когда мы говорим о теософии, все зависит от того, что мы имеем в виду под быть теософом. If I'm a member of the Theosophical Society, people will call me a theosophist. Если я являюсь членом теософского общества, люди начнут называть меня теософом. But the meaning of theosophy in the highest sense means that a theosophist is both a mystic and an occultist. Но значение слова «теософ» в высшем смысле этого слова это говорит о том, что теософ, он в то же самое время мистик и оккультист. Okay. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. Можно? Яна, та Татьяна, которая подняла руку. Добрый день всем еще раз. Винсент, я вам очень признательна за то, что вы поделились с нами своим опытом, знаниями. Безмерная благодарность. И у меня будет вопрос. Сейчас Андрей переведет, и я задам вопрос. Okay, thank you, Vic, so much. I have incredibly vast gratitude for all your things that you have done for us. And now I have a question to ask from you. Как я понимаю, вы частично на него ответили, когда говорили о внезапном ощущении огня в организме. Вот у меня как раз и происходит, но в разное время, в период медитации, вдруг меня охватывает жар, вот этот, который не связан с температурой за окном или с изменениями терморегуляции, с возрастными изменениями. Вот и у меня вопрос, а как на это реагировать? Это спокойно, так же, как на мысли, или надо как-то терморегулировать это состояние? Okay. So the question is, I think partly you have answered to it already when you told about the fire inside yourself. So I have a question. Sometimes during my meditation, I have this fiery feeling, like my heat goes up and so on. And the question, it is not connected to the age or something like that. So how shall I behave towards it? Shall I try to regulate it, or how should I do? When she speaks of fire, is she speaking of heat, high temperature within the body? Когда вопрос идет об огне, да, это жар внутри тела, именно тело физическое. Это вопрос был. Это вопрос, да? Но нет, это как раз, как сказать, это вот вспышка такая, вот как бы у меня поднимается температура тела, вроде бы, но на самом деле тело находится в том же самом состоянии. Как бы... So it feels like the heat goes inside the body, but actually the body is in a normal state, so body doesn't change, it's just a feeling of the heat inside. Because usually the heat is real because an energy is moving or rising in the body and sometimes will be felt as heat. And in the absence of that energy, it can be very cold. Go ahead. Андрей, что там, не слышно тебя? У Андрея звук пропал. Андрей? Я тоже ничего не слышу.
Excuse me, sound disappeared. I did not hear anything. Okay, I'll repeat it. Usually it is real heat because it is an energy which rises in the body and will be felt as heat in some parts. When that heat is absent or not moving in a certain place, it may be felt as something very cold in that part of the body. Андрей опять пропал. Andre? Ну, я так понимаю, что это внутренний жар, а не жар тела. Okay. Okay, You got it, Andre? No, now I am back. Yes, for some reason. Were you I went able to off. hear what I said? Okay. Did you hear what I said? I can repeat it. No. I was out. Could you repeat it, please? Thank you. Okay, all right. Usually the heat is a real thing because it is an energy which surges in the body and felt as heat in some parts, but when it is absent, it is felt as cold. Это что-то роковое. На этом давайте снимем этот вопрос. Ну, насколько я понял, что говорит Вик. Андрей, ты пришел? Хорошо, перехвати перевод. Похоже, у меня со связью плохо. Слава, а ты что, понял? Речь идет о том, что это настоящий жар, если он ощущается в теле, да, если он возник, то это настоящий жар, потому что энергия как-то вот активизируется, но если наоборот энергии не хватает или ее нет, то это ощущается наоборот как холод. Ага, понятно. Ну, я так и поняла, но только в общем. Ага, спасибо, Слава. Спасибо, Винсент, спасибо всем. Yes, thank you very much. That's more or less my idea also. Thank you. When we do regulated breathing, this energy will flow normally, and this heat or coldness will just disappear. Если мы будем заниматься урегулированным дыханием, то эта энергия придет в равновесие, и жар и холод как-то тоже постепенно стабилизируются и уйдут. I think Isis would like to say something. Похоже, Изис хочет задать вопрос. Изис, First of all, I like to express my gratitude and my happiness to be with you. Прежде всего, я хотел бы выразить мою благодарность и счастье от того, что я с вами здесь сегодня. And my question is related to compassion. What is sometimes the spiritual search may be called an egoist search. И мой вопрос связан со страданием. Иногда духовный поиск можно назвать эгоистическим поиском. But sometimes compassion is part of this spiritual elevation. I'd like you to comment on that. А иногда сострадание становится вот этим вот духовным возвышением. Я бы хотел услышать, что вы думаете об этом. We all start with egoism. Мы все начинаем с эгоизма. It starts from dissatisfaction, unhappiness, or discontentment. Все начинается всегда с неудовлетворенности, ощущения несчастья и так далее. So we would like to remove these feelings, and that is part of the need of the self or egoism. И нам всем хочется устранить эти ощущения, чтобы их больше не было. И это является как бы частью смысла эго.
But then at the same time, there is another level of consciousness which just sees things differently, apart from our own egoistic needs. Но в то же время присутствует иной уровень сознания, который видит все эти вещи иначе и как бы находится в стороне от всех наших эгоистических потребностей и желаний. And from this higher consciousness comes compassion. И вот именно от этого более высокого уровня сознания и приходит к нам сострадание. This higher consciousness sees that the welfare of your son or daughter is the same as the welfare of my son and daughter. И это более высокое сознание видит и осознает, что благополучие моего сына или дочери ничем не отличается точно такое же, как и благополучие твоего сына или дочери. But my personal ego always prefers my son or daughter and not your son or daughter. Но мое личное эго в то же время всегда будет предпочитать моего сына и мою дочь твоему сыну и твоей дочери. So this higher consciousness goes beyond this egoism at the same time that we are still egoistic. Так что можно сказать, что это высшее сознание выходит за пределы эгоизма, в то время как мы все еще остаемся эгоистичны. This is the reason why we need to purify the personal ego so that this egoism becomes less and less and disappear. И вот это и есть причина, по которой нам нужно очищать наше личное эго, пока оно не будет, оно будет становиться слабее и слабее и наконец исчезнет. But this higher consciousness, there is still a sense of self, a higher ego, if you wish to call it. Но вот в этом высшем сознании тоже есть некое ощущение «я», ощущение себя. Если желаете, может назвать его высшим эго. There is compassion, but still there is a center called the I. В нем присутствует сострадание, но в то же время там есть некий центр, который является «я». And we must come to a point that even this sense of higher I must begin to diminish until it disappears. И нам нужно достичь такого уровня, когда даже это высшее ощущение «я», более высокое ощущение «я» тоже будет растворяться и исчезнет. In such a state, compassion becomes truly universal. И в таком состоянии сострадание становится поистине вселенским, всеохватывающим. In the first kind of compassion, we feel compassion for living things like animals or human beings, but not for stones. На первом уровне сострадания мы ощущаем сострадание, значит, ко всем, к живым существам, но, например, к камням не ощущаем сострадания. But in this other state without the center called I, then it doesn't distinguish anymore from these. Но в этом высоком состоянии сознания, когда я уже исчезла, мы не различаем. So I think we go stage by stage, but sometimes having things at the same time in our quest, in our spiritual life. Так что, мне кажется, мы продвигаемся шаг за шагом, ступень за ступенью, и иногда вот эти вот состояния как бы у нас случаются одновременно, некоторые из этих состояний в нашем духовном пути. Okay, thank you. Thank you. Лен, можно, Лена? Георгий Давыдович, прошу вас. Скажите, вот в теософии есть высшее Я, а в православии ангел-хранитель. Это одно и то же? The question is, in Theosophy there is higher self, and in Christianity there is a guardian angel. Are they the same? In Christianity, when we speak of guardian angel, it refers to an outer entity and not the higher self. В христианстве, когда говорят о ангеле-хранителе, имеется в виду некая внешняя сущность,
и это не имеется в виду высшее я. And in Theosophy, we also speak of such things like devas or other great beings who are outside of ourselves. И в Теософии мы тоже иногда говорим о таких существах, как девы и других великих существах, которые находятся вовне нас. But in Theosophy, when we speak about the master or even the father, what Christians calls the father, then it often refers to the higher self or our Atma. Но в Теософии, когда мы говорим об великом учителе или о отце, то есть о том, что в христианстве называется отец, мы очень часто имеем и подразумеваем в этом случае именно наше высшее я или атма. Okay. Вот в поиске просветления стоит ли просить посторонние духовные существа о помощи? Или это только естественный рост самой личности? When we are searching for enlightenment, should we help should we ask for help from the beings, from the outside beings for help, or is it just personal effort? Many people or beings can help us in this quest, but ultimately it really depends on us. Многие люди и многие существа могут оказать нам помощь в этом поиске, но в конце концов все, конечно, зависит от нас. Self-realization is something which happens within and cannot be produced by outside people. Самореализация — это то, что происходит внутри нас, и то, что не может быть как-то осуществлено внешними сущностями, внешними людьми. I'll tell you a personal story which was something helpful to me. Я расскажу вам историю из личного опыта, которая помогла мне. When I was young, I traveled a lot. I went to many places of India from north to south. Когда я был молод, я много путешествовал. Я посетил очень многие места в Индии, как бы пересекая ее с севера на юг. In South India, I went to Tiruvannamalai, which was the place where Ramana Maharshi once lived. И на юге Индии я попал в место Тирубинамалайи, где когда-то жил Рамана Махарши. And there is a famous hill, a small mountain there, with a cave where Ramana Maharshi meditated for many years. И там есть очень знаменитый холм, в котором есть пещера, в которой Рамана Махарши много лет медитировал. So I was traveling because I was looking for such help to help me attain enlightenment. И я путешествовал в поисках того, что могло бы помочь мне достичь просветления. So I went up the hill and went into the small cave. Так что я поднялся на этот холм и зашел в маленькую пещеру. When I entered the cave, which was small, just a bit taller than I am, and maybe 3 people wide, but quite deep. И когда я вошел в эту пещеру, которая была маленькая, где-то высотой с мой рост, и 3 человека в ширину, так сказать, вот, но она была глубокой. When I entered the cave, I saw that there was a young American lady sitting on one side of the cave, meditating. Когда я вошел, то я увидел, что на одной сбоку пещеры сидит молодая американка и медитирует. So I sat on the other wall of the cave, facing this lady, and began meditating. Так что я сел у другой стены этой пещеры, лицом к этой женщине, и тоже стал медитировать. And as I was sitting to meditate,
I began to giggle and laugh. И когда я начал медитировать, я стал хихикать и смеяться. Because there was a thought which kept on coming to me while I was meditating. Потому что ко мне, когда я медитировал, все время приходила мысль. And the thought was this. Вот такая мысль. Look at these two stupid people traveling for thousands of miles, coming to this place, looking for something which they always carry within themselves. Посмотрите на этих двух глупых людей, которые тысячи миль путешествовали, чтобы, значит, в поисках чего-то, что они несут внутри самих себя. And I realized that it is true because Atma, divinity, spirituality is all within us wherever we go. Я осознал, что это правда, потому что атма, божественность, духовность, они всегда внутри нас, куда бы мы ни отправились. And it was a question of whether I am ready or not. Так что это был вопрос, готов ли я или нет. Am I willing to do the necessary preparation, detachment, and discipline in order to realize that? Готов ли я пройти через необходимые подготовления, как бы достичь отстраненности или нет? So from that day on, I stopped yearning to travel just in order to look for enlightenment. И вот с того дня я утратил вот это вот желание, жажду путешествовать, просто чтобы найти что-то, что поможет просветлению. The question that always comes to my mind is, am I ready to do it or not? И вопрос, который постоянно приходит ко мне, это готов ли я к этому? If I am not ready, even if Krishna or Jesus Christ lives with me for 20 years in the same room, nothing will happen. И если я не готов, то даже если Кришна или Иисус Христос будет 20 лет жить со мной в одной комнате, то ничего не произойдет. Okay. Thank you. Спасибо. Дмитрий, прошу вас, ваш вопрос. Слава, я хотел бы его по-русски задать, потому что боюсь, что смогу не донести, да, исходя Конечно. из своего слова. Вик, большое спасибо за пояснение и про комментарии про тех внешних существ, дев, как вы их назвали, которые могут помочь на пути к просветлению. Тогда хотелось бы, не могли бы вы пояснить про учителей и их роль, а также про некоторые практики, practices of devotion, какова их роль, могут ли они способствовать просветлению и что это является на этом пути? Спасибо. So the question is, thank you for your explanation and for your commentary about the external beings and the devas that you spoke about that could help us somehow on the path to enlightenment. Could you explain about the masters, the great teachers? What is their role, and also what is the role of the practices of devotion on achieving enlightenment on spiritual path? What is it? Я имею в виду великих учителей Махатм. Mahatmas, yes, about Mahatma's role. First on devotion, let me just say something about devotion. Сперва я хочу сказать пару слов о преданности. In each life, we have certain temperaments depending on our incarnation. В каждой жизни у нас есть определенный темперамент в зависимости от особенностей воплощения. There are people who are not intellectual, but they would like to serve and offer themselves. Есть люди, которые не сильно интеллектуально продвинуты, но они хотят служить и предлагают себя, так сказать. And the motivation for this offering is an intuitive perception
intuitive perception of a higher reality. И та причина, тот мотив, по которому они себя предлагают в служении, это интуитивное восприятие более высоких реалий. It is not just belief in a saint or a god, but an intuitive sense of that holiness or divinity. Это не просто какая-то вера в святого или в Бога, но интуитивное ощущение святости. And they don't need too much explanations. They just feel the truth of it. И им не нужно много объяснений, они просто чувствуют правду этого. They are the bhakti or devotional types. Это тип людей бхакти или преданных. Give them the secret doctrine, they will not even open the book. Если вы им дадите тайную доктрину, они даже ее не откроют. But there are people who need explanations. They want to know about what they are pursuing, and they are the intellectual type, and so they will not be devotional, at least for this life. Но есть люди, которые хотят знать, хотят понять, что, к чему они стремятся, и это интеллектуальный тип. Они не будут, они уже не будут относиться к типу преданных в этой жизни. Then others would just do service work selflessly, whether they are studying or whether they believe or have faith in a saint or a god. They just help and serve selflessly. They are the karma yogis. А есть еще те, которые просто осуществляют служение, самоотверженное служение, верят ли они в кого, значит, в кого-то святого или в Бога, или же они что-то изучают интеллектуально, они просто хотят вот оказывать безличную помощь, неэгоистичную помощь. Это карма-йоги, так сказать. Тип The final aim of any of these approaches is the absence of the ego or the self. И конечная цель любого из этих подходов — это полное отсутствие эго или «я». So one adopts whatever would be suitable for him or her. Так что человек принимает все, что подходит ему. As to the masters, there is a somewhat different purpose. Что касается великих учителей, то есть некоторые разные цели. This path is the path of an occultist as well as a mystic. И этот путь оккультиста, так же, как и путь мистика. It is not enough that a person is spiritual, but has to learn about how to help humanity in pursuing spirituality. Недостаточно просто человеку быть духовным, а он должен изучать и помочь, и он должен учиться, как помочь человечеству в его поиске духовности. And hence they have to undergo a different kind of training in order to be qualified to do such profound service. И, следовательно, он должен пройти через подготовку, тренировку другого типа, чтобы быть способным оказывать вот это вот качественное служение. And this is the purpose of the initiatory exercises and preparation exercises, which is what the theosophical path is all about. И в этом смысл вот этих усилий, связанных с инициациями, с посвящениями, и усилий, связанных с подготовкой, которые относятся к пути теософа. One can be a mystic without being taught under a master. Человек может быть мистиком без того, чтобы обучаться с великим учителем. But it's probably almost impossible to become a true occultist without guidance from such a teacher. Но я думаю, что это практически невозможно стать истинным оккультистом без получения наставления от учителя. Okay.
Thank you. Thank you. Спасибо. Можно вопрос? Да, прошу вас. Да, Винсент, скажите, вот занимаясь медитацией, практикуя медитацию, создается впечатление, что пространство вокруг меняется каким-то образом. Исчезают из окружения, ну, какие-то люди нежелательные, появляются другие знакомые. Это действительно так происходит? Или это внутреннее ощущение меня, как практикующего? Спасибо. So the question is, while we practice meditation, the space around us changes. So it seems that some people disappear, and some new friends, we get to know some new people, some new friends. So the question is it truly happens like this, or is it just a subjective perception? This is just my view about this. Это просто мой взгляд. Whenever we are beginning to think and act in a certain way, we draw people related to that way of thinking or acting. Когда мы начинаем мыслить или действовать определенным образом, то мы притягиваем людей, которые относятся к этому типу мышления или действия. When there is an intense search for the spiritual path, that intensity draws us to people or organizations or books or lectures that will be helpful to us. Когда мы очень интенсивно ищем чего-то, да, то мы притягиваемся и притягиваем к себе людей, организации, книги, лекции, которые связаны с тем, чего мы ищем. And in that search, we may find that we have lost interest in the things that we used to be involved in, and so we begin to lose friends along those lines. И в этом поиске мы можем обнаружить, что мы утратили интерес к чему-то, чем мы интересовались раньше. И также, в частности, мы можем обнаружить, что мы утрачиваем друзей некоторых в этом процессе. So I agree that when we begin to undertake the quest, certain changes happen in our lives, and we are directed to certain directions. Так что я согласен, что когда мы начинаем этот поиск, этот путь, то определенные изменения случаются в нашей жизни, и мы как бы направляемся в определенных направлениях. Okay. There is a question here. There is a comment here that here in the chat box that the best path is the triple approach, jnana, karma and bhakti. В чате есть комментарий, что лучший подход — это тройной подход — джняна, карма и бхакти. This is also what is said in the Light on the Path, that we should pursue it not just by the mind alone, or by devotion, or by action, but through all pathways. Также это сказано в «Свете на пути» в этой книге, да, что мы должны стремиться не только с помощью нашего ума, но также и с помощью преданности, и с помощью действия. That's the reason why I mentioned that this temperament usually is in one lifetime. Вот почему я упомянул, что этот темперамент определенный обычно свойственен одной жизни. But in other lifetimes, they may go through the other approaches until they become integrated or balanced people in the future life. Но в других жизнях человек может уже следовать другому подходу. И так до тех пор, пока он не станет сбалансированным и синтегрирует все эти три подхода. Okay. Спасибо большое. Светлана Иосифовна, Thank you very much.
Дорогой Вик, я хочу от имени всех участников вашего семинара поблагодарить вас и заверить, что это чрезвычайно ценная была такая программа, которая длилась 2 месяца. Это был праздник для всех нас, кто присутствовал на ваших встречах. И те семена, которые вы посеяли, они наверняка дадут замечательные всходы в наших душах, и эти всходы, может быть, помогут осветлить, очистить и украсить мир, в котором мы сегодня живем. Я также хочу поблагодарить тех, кто организовал эту замечательную программу наших российских коллег. Хочу заверить также, что среди участников ваших семинаров украинских теософов было не меньше, чем российских, и мы очень вам благодарны. И даже некоторых из нас, наверное, вы помните и лично знаете. И хочу поблагодарить вас и пожелать вам, чтобы силы, вдохновение не оставляли вас, чтобы вы продолжали вашу благороднейшую деятельность, чтобы вы зажигали сердца многих и многих людей по всему миру. Спасибо огромное всем и российским организаторам, и Висенту. Огромное спасибо. Well, from the name of all the participants of this seminar, I would like to thank you and to assure that it was extremely valuable program for 2 months. It has lasted for 2 months, and it was a celebration for all the participants. And I think that the seeds that you sowed in our souls will grow and will blossom, and they will help to illumine and beautify our world where we live. And I would like to thank you also, Russian colleagues, who organized this program, and assure that there were no fewer Ukrainians participants who were here than Russians. And we are also very grateful. Maybe you even remember some of us and know some of us personally. So I would like to thank you and wish you that health and inspiration never leaves you, and you continue your noble activities, and you continue enlightening the hearts of many people around the world. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо. Алексей, прошу вас. Thank you very much. Я также от лица Теософского общества в России хочу сердечно поблагодарить Висенте Хао Чина за те замечательные 8 встреч, которые у нас были. Безусловно, это абсолютно новый опыт, это новый этап в жизни Теософского общества в России, и для российских теософов мы получили очень много ценной информации, с которой, безусловно, мы будем работать в ближайшее время. Я очень рад, что Висенте запустил в России именно вот эту волну, связанную с медитацией, и прекрасно, что тема медитации она будет продолжаться, и как вы знаете, что через неделю уже российский теософ будет также проводить эти семинары. Слав, переведешь? Well, from on the part of the Russian section of the Theosophical Society in Russia, I would also like to thank you with all my heart for these wonderful 8 meetings, for the wonderful new experience, and this is certainly a new stage in the life of TS in Russia. And many Russian Theosophists received this very valuable information, and we will certainly continue working with it in the nearest future. And I'm very happy that you started this wave connected with meditation, and it is a beautiful thing, and this thing will continue. And you know that the next week Russian Theosophists will give the meditation session. Okay.
Thank you very much. Спасибо. Мы все очень надеемся, что перерыв в нашем общении будет небольшим, и Висенте примет участие в других наших проектах. И также ждем Висенте следующим летом в России. We hope very much that the interval in our communication with you will be very small, and we will be happy to welcome you to other projects, and next summer maybe you can come to Russia. Большое спасибо. Thank you very much. All right. I look forward to being with you too in the future, physically. Я предвкушаю, как мы в будущем смогу оказаться вместе с вами физически. Thank you. Okay. Thank Bye-bye, you. everyone. Спасибо. До свидания.